ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ 65ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಚಿನ್ಮಯ್ ಚಿಗಟೇರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖಜಾಂಚಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಲಿಯಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಗೆ ಇಂದು ನಾವು 65ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಅಲಿಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಮಿಟಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಈ ಆಚರಣೆ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟಿಯವರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದ್ತಿರೋ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈತ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈತ ಒಬ್ಬ ರಿನೌಂಡ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಬರೀತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಹಳ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಅಲಿಯಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಇಂದು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸಫರ್ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಲಿಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸೆ ದಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಮುಜಾಫಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು. ವಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಟು ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಸರ್. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾಸ್ಕರ ಜೈ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಮನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿ ವನಗಳ ನಾಡಿ, ಜಯ ಹೇ ರಸ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ, ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಣಿಯೇ, ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಕನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ ನನಗಿದೆ, ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ, ಕವಿಯ ಪತಂಗದ ಗೌತಮನಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಕನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಶಂಕರರವನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ ರಂಗಶರಕ್ಷರಿ ಪನ್ನ ಕಂಪನ ಕುಣಿಪತಿ ಜನ್ನ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳ ರಾಮ ಕವಿಕೋದಿಗಳ ಪುಣ್ಯ ರಾಮ ನಾನಕರಾನಂದ ಕವೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಕನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಕೈಯಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಳಿದ ನಾಡೆ, ಕಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ, ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ, ಕಾವೇರಿಯ ವರಗಂಗ, ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ಕನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗ
ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗದ ಇಲ್ಲ ಸಂಗೀತದ ಕನ್ನಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಭಾಷೆ. ಮಿಯರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದರಿಂದ ಹೊರತಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಯಂ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ತಂದೆ, ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ನೆಲಮೂಲದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ, ದೇಶೀಕರಣವನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂಥ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ರ. ಅದು ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯದ ಕೋಲ್ಗಂಬ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ನಾವು ಬಿಡಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಟೆಂಟ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಸಹಸ್ರಾರು ಕಪ್ಪುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಚಕ್ರ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಬ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲಡ್ಡಾದ್ರೆ ತುಂಡಾದ್ರೆ ಚಕ್ರಕ್ಕೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಕಂಬಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಕನ್ನಡ ನಶಿಸಿ ಹೋಯಿತು, ಅಯ್ಯೋ ಕನ್ನಡ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ, ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಕನ್ನಡವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ನಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಗು ಬರೋದು ನನಗೆ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಚಪ್ರದ ಕಲ್ಪನೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ, ಕನ್ನಡ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನಗು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಬ ಬಿದ್ದು ಇಡೀ ಚಪ್ರ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂಥ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಂಥ, ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಿಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಭಾಷೆ, ಸದೃಢವಾದಂಥ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸದೃಢವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂತು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆಯ ಬಂತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡತನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿನ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ನೆಲೆಮೂಲದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಬರವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಪೊಯಮ್ಮೋ ಕಾದಂಬರಿನೋ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಕಮ್ಮಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಚಮ್ಮಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಗೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇದೆ, ನಂಜನಗೂಡಿನ ರಸಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇದೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕುಂದದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇದೆ, ಧಾರವಾಡ ಪೇಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇದೆ. ಇನ್ಯಾರೋ ಆಚಾರ್ಯ ಕೆತ್ತುವ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇದೆ, ಬೇಲೂರಿನ ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇದೆ. ನಾನು ಬರೆಯುವಂಥ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಆದರೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಗೊಂಬೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡತನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಸಾರಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೋವು ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡ ಇದೆ. ಈ ಕನ್ನಡತನ ಅಥವಾ ಈ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ ನಾನು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕೃಷಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ನೀರು, ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರ, ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ
ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಮಟ್ಟದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 10th ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡತನವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ, ಏರ್ಟಿನ್ ಸಾರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಮಿತ್ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನುಡಿ ಜಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಮೈಮನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆವರಿಸಬೇಕು, ಅದು ಏಕೆ ಆವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ತಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಕ್ತಿಯವರು. ತುಂಬ ತಿಳಿದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಅವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿ, ಜನಾಂಗ ತಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದು ಸುಮಾರು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಹೊತ್ತಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪರಕೀಯ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಮನಗಳಲ್ಲಿ ಆವರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೊಳಿದೆ ಆ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ಕುವಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾವಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇಷ್ಟನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದುವರೆದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಜಫರ್ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವು ಗೊತ್ತಿರೋದಷ್ಟೇ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಡೇ 14 ಜುಲೈಗೆ ಬಾಸ್ತಿಲಿನಿ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಸತಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ EC ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ EC ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಅಲಿಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಜಾಗ. ಈ ಜಾಗನೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ. ಲೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಜಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, I think most of the French faces here, they are looking at me, and this video also will be going to many French people. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟರು. ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸಿದಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಜಲ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. But here I would like to change my language to reach more people who are listening to me from French and other distinct languages, because our culture of Karnataka, we love our language, we love our Kannada, but we are not fanatic of Kannada. That's the reason you see, ನನಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು ಗೀತೆಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕುವೆಂಪು ಹಿಯರ್, ತೆರೆದಿದ ಮನೆ ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿ. Our Karnataka is like open door for everybody. That's the reason we see every film language, South Indian film languages, films releases in Kannada. Malayalam ಇರಲಿ, ತಮಿಳ್ ಇರಲಿ, ತೆಲುಗು ಇರಲಿ, ಕನ್ನಡ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಗೆ ನಮಗೆ ಏನು, we don't have anything against any language, but we love our Kannada. And people here, they come and they want to learn Kannada. See, the basic purpose of Alliance Francaise is of the cultural exchange. We have 13 Alliance Francaises in India, in different states. But this Alliance Francaise in Karnataka, we want to culturally exchange from French to Kannada and Kannada to French. Like recently,
um, when we gave the honorary membership to our Consul General France, Dr. Marjorie Van Bellingham, she expressed, she said, Zafar, when you speak Kannada, I feel like learning Kannada. And we said, we will conduct Kannada classes here. When we can conduct French classes, we can conduct Kannada classes also. We want the French nationals, French members here to learn Kannada at Alliance. That's the reason, our committee has taken a decision to translate a very good work of Chandrasekhar Kambar, that is Shivana Dagura. We are translating it into French. Very soon you will be seeing a Kannada book translated in France and will be in the French libraries. The same way, we want one French writer's book to be translated into Kannada, and we want to circulate that book into our Kannada libraries. And I think that is what Alliance Française is meant for. It's a confluence of Indo-French culture and language. And we want to take it much far ahead with this Udesha. We want the Kannada also to be known in French, universities. The same way, like how we are propagating France here in Bangalore. That's the reason we took a decision in this Rajyotsava occasion to give 2 honorary memberships to big luminaries. One we presented to Consul General France, Dr. Marjorie. C'est incroyable. De par téléphone ou par vidéo. C'est incroyable. Très heureux de vous voir. Et moi pareil, ça fait. Oh, this is beautiful. We wanted to This is welcome you. absolutely beautiful. We wanted to I'm welcome you really in an Indian style. Sir, 1 second. Thank you. Ma'am, Yeah, one look here, second, ma'am. Ready? Ready? Yeah. Please, sir. This is the auditorium. Madame Marjorie Van Bellingham, nous sommes très honorés de vous recevoir et nous remercions de votre présence. We have a pleasure to welcome Madame Marjorie Van Bellingham, Consul Général de France, to Alliance Française de Bangalore. We have a warm welcome to all the C members and our new director, Monsieur Christian Randrianam Sezafi. I would invite our director to say a few words. Madame la Consul Générale de France, le président m'a demandé de vous adresser des mots de bienvenue en français et je me réjouis de cette initiative car elle porte une valeur symbolique qui nous est chère. En effet, nous sommes à l'Alliance française, ce petit bout de France dont la vocation principale est le rayonnement de la langue française. Des milliers d'étudiants étrangers fréquentent chaque année un lieu comme celui-ci pour les valeurs universelles et humanistes que nous défendons chaque jour. Soyez donc, Madame la Consul Générale de France, la bienvenue à l'Alliance française de Bangalore. Et je voudrais terminer mon intervention en vous disant merci, merci de tout cœur de votre présence. Dans quelques instants, vous recevrez du président votre carte de membre d'honneur de l'Alliance française de Bangalore. En l'acceptant, vous marquez à cette institution votre attachement auquel je suis très sensible. Merci beaucoup. Merci. I would like to invite our president to say a few words. I welcome Dr. Marjorie Van Bellingham, Consul General of France in Bangalore. She is here since 2019, covering 3 states of Karnataka, Telangana and Andhra Pradesh. She has graduated from the prestigious institution of France, from where
French executives and members of government come. In the beginning of her career, she taught English, history and literature in various French universities. She joined the diplomatic service in 2009 and held important positions in diplomatic affairs. She served in Japan, UK and Spain. Besides French and English, she speaks fluent Spanish and proficient Italian and Japanese. We are pleased to receive her here in our Alliance Francaise de Bangalore. She has been a very good friend of Alliance Francaise and in particular Alliance Francaise Bangalore, and helped us in our relations with the Embassy of France. Whenever I had some issues with the ambassador or the Institute of France, I spoke to Dr. Marjorie and she was always helpful to me, in solving our issues related to our alliance. And she is the one who first introduced me to our new director, Mr. Jean-Christian Randrianum Bizzafi. And we are really working together very well, and he is also looking forward for many more French students, and he is looking out for other corporates to search some French students, and we are very happy to have such a learned director with us. And thank you, Dr. Marjorie, for your coordination. And today, as a president of Alliance Francaise, I am feeling honored to honor you, ma'am, with our honorary membership of Alliance Francaise on behalf of all our executive committee on the occasion of Karnataka Rajyotsava. Actually, Karnataka Rajyotsava is on 1st of November. Because you said you can't come in the crowd, so today we are honoring you on this occasion. Our honorary membership will be happy if you accept our membership. Ramesh sir. Ramesh sir. Please drop in Alliance whenever you feel like. No? Okay. Then I'll request Dr. Marjorie Van Bellingham to please say a few words. Very good afternoon to all. Mr. President, dear committee members, Mr. Director, dear team, I'm very touched, sincerely, by this honorary membership, and I truly believe that the fact that I'm here over a year after I took office in Bangalore, at long last, is a sign of the progress that was made and the sign of the very hard work that the new committee and the director have placed into Alliance Francaise and Indo-French relationship. Really, as I was, telling you, Zafar, I do feel that, so far we were a little bit out of luck because COVID happened right after you took office, preventing us from, working towards event and very active and concrete collaboration. We did not have a lot of luck with the former director. I'm a very blunt and honest person with my friends, and I consider you all as my friends. So, and also, last but not least, of the series of bad luck, we had, for budgetary reason, Paris told us that they would actually take away the position of course director, which came at the worst time it could possibly came. So all this, it could have started, tension and problems, but I'm very proud that we managed to work together and go over this and say, let's work, and I'm really thankful because now with Christian, I do feel this is the beginning of a new era for Alliance. Ever since I took office about 14 months ago, I was amazed at the trust and the admiration people placed in the Alliance Francaise. So it should make all of you very proud to work here. I know you are, because
there was something I'd never seen before. You know, there are Alliances Françaises in about every large, important city in the world. But here people, they came to me and they said, oh, I studied at Alliance. I was a former student at Alliance, you know. And it showed me how respectable the institution was. And also the ambition we should have for it. So I think there's a lot we can repair, because I think there's, you know, in a literal sense and figurative sense, a lot of refurbishment to be done. And I think we should take advantage of this period of, you know, COVID, because we cannot have events, and to work on this and start planning ahead. And you can really count on me, and you can count on all the French network in India. I know the ambassador is very keen to come and visit Alliance. He didn't come last year because I said, sir, the time is not right. The situation is not good. And now when he comes next to Bangalore, I'll be very happy to tell him, let's just, you know, show you what we're so proud of here in Bangalore for Indo-French relationship. And really, I really want you to know that, you know, in spite of what happened and the fact that, you know, there was budgetary constraints and so on, the French network is here to support the Alliance and its activities, because it's a very important asset for us. And the reverse of this, and we saw it very dramatically recently, is that because it's called Alliance Française, people, they associated it with France. So that's the reason why when we had the terror attack lately, we had another one this morning in France, I don't know if you're aware of it yet, but unfortunately, we call up Christian, we say, do you need help with the security? Do you need us to call the police and ask for more rounds? Because unfortunately, you know, there are stupid people everywhere, whatever country, whatever the religion, and we don't want the Alliance to be a target for them. I'm taking very strict security measures at my consulate general, because it's called Consulat Général de France. And I know people will associate it with France, and if they want, you know, to harm my country, they will go there. And Alliance Française is the same, so you can really rely on us. So in good times and bad times, you know, we are, you know, twin institutions, and you can really count on my support. I know you all have, you know, very deep roots in this city, and you know it, and, you know, I'm really looking forward to learning more about India through you and your help, and especially about Kannada culture. You mentioned the festival coming up. Well, I did not know about it, and it's very silly, you know, because I should know about it. So thanks to you and the exchanges that we'll have, I think there's a lot we can bring to each other. And I'm very happy Christian is here, and I really want to thank him, because as you already said, Taffer, and thank you very much for noticing it, he's one of the best directors we have in the network. So I think he's the man of the situation, and to help us, you know, he's an open-minded, very capable person. I know it already, and I've told you so, and you were kind enough to believe me when I said so, and again, I'm very thankful for that. So let's just, you know, set us out to work. The sky is the limit for a place like Alliance Française, really. So I'm very proud, and again, very thankful for this membership. I will use it, and you will see me here as often as you can bear with me. Thank you very much, and thank you for your hard work, everyone. Management committee, colleagues, and everyone here. It's my privilege to thank you all and acknowledge the contribution of those who work really hard for this. Thank you, everyone. Have a good day.
Thank you very much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you for listening. ನಮಸ್ಕಾರ. And one honorary membership we presented to Jnanapith Awardee Padma Shri Dr. Chandrasekhar Kambar. Namaskara, bonjour. On the occasion of Karnataka Rajyotsava, I as a President of Alliance Française Bangalore, I am so pleased to present the honorary membership of our institution to none other than Padma Shri Dr. Chandrasekhar Kambar, Jnanapith Awardee. At present, he is the Chairman of Sahitya Academy, All India at Delhi. Dr. Kambar is a well-known name in Indian literature and in particular in Kannada literature. He has written many books. He is a playwright, he has written many plays, he has made many films in Kannada, and he has been the Vice Chancellor of Hampi University, and right now he is serving as the Chairman of Sahitya Academy. And I would like to tell one more important thing here is his Kannada book, Shivana Dangura, we are translating into French as the first literature project from Alliance Française in exchange with the Indo-French relationship with France. He has given his consent to translate his book. The translation has already started. And I request our Vice President, Shri Bhaskar Narsimaya, to say a few words in Kannada about our honored member, Dr. Kambar. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಲಿಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕನ್ನಡದ 8ನೇ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತಿ, ಕವಿ, ನಾಟಕಕಾರ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ನೀಡಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಬಾರರು ಹಂಪಿಯ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೊದಲ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರು ಕೇಳ, ತಕರಾರಿನವರು, ಸಾವಿರದ ನೆರಳು, ಬೆಳ್ಳಿ ಮೀನು, ಅಕ್ಕುಕ್ಕು ಹಾಡುಗಳೇ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು, ಬೆಂಬತ್ತಿದ ಕಣ್ಣು, ನಾರ್ಸಿಸಿಸ್, ಜಯಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಚಾಳೇಶ, ಕಿಟ್ಟಿಯ ಕತೆ, ಕಾಡು ಕುದುರೆ, ನಾಯಿಕತೆ ಎಂಬ ನಾಟಕಗಳನ್ನು, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ, ಕರಿಮಾಯಿ, ಜಿ.ಕೆ. ಮಾಸ್ತರ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಸಂಗ, ಸಿಂಗಾರವ್ವ, ಶಿವನ ಡಂಗುರ ಮುಂತಾದ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಿಯಾನ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಡೋ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಯಾದ ಶಿವನ ಡಂಗುರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೀಡಿ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತದೆ.
Now I request Dr. Kambar to say a few words for our institution as well as for the members. Friends, my greetings to you all on this momentous day of Kannada Rajyotsava. Every year on this day, my heart fills with pride and a sense of fullness. It is this rich Kannada tradition that nourished my writing and my art. I grew up rooted in the folk culture and its vivid mythoporic imagination of North Karnataka. In my 80s now, I am seen as an important writer who has touched the heights of excellence. But every year on this day, my heart beats with same childlike excitement, the same breathless hope of young writer who sought to present my songs and my stories as a tribute to this mother of my language, my Kannada. And yet again, I'd sing those songs of a folk world which are still throbbing inside me. For these songs, with the scent of the earth and the memories of my little village and its ethos of collective life, are my special gift to this land and its culture. However, there is another crucial aspect of this Kannada culture. Its wonderful openness, its capacity to respond to the new waves of change. It is thus that a host of global literary and cultural traditions became incorporated into this society. Standing here in front of you all from the Alliance Frances, I want to reaffirm my own connections with the European and French literary traditions that also shaped my imagination as a young writer in the 60s. The modernist movement or the Navya in Kannada literature is indebted to the French influences in my way, the existentialists Sartre, Camus, Malraux and Guide had seemed so close to us. The Kannada writers of this time were fascinated by the ideas of sterility of society, lack of spiritual succor, or the absurd human condition. These notions flowed freely into our own writing. But even then, much as I found Sartre's literary style or Camus' soul-breaking discovery of man's fate rich material for our intellectual query or literary work, I knew that I should absorb these elements carefully. I have tried this all along in my literary career to bring in a balance, not to lose my cultural roots, my appearance in this place, but at the same time to be open to judiciously gather some of the brilliant ideas that blew from the West. Even recently, when I was penning my new play Mahmood Gawan about that great warrior, scholar, humanist who changed the government of the Bahmani time in the 15th century, the play Caligula was at the back of my mind. I portrayed how the unwise king, drunk with power, kills Gawan and destroys all the promise of a great empire. I have read Sartre with such deep involvement. He is a superb stylist of narrative and language. French writing has given me great insights all through. In this instance, I am also happy about the work Alliance is doing is not only fostering the French language and culture in India, but bringing great French classics to us through translations. On the other hand, it is also doing marvelous services to our Indian literature by getting Indian works translated into French. I am looking forward to the French translation of our works Shiva's Drum, which the Alliance is planning to take up. The Alliance Frances, with the able guidance of its president, theatre person, poet and activist Mr. Jafar Mohiuddin, is doing excellent work in nourishing such cultural and literary bonds among our two nations. What is more, today
The Alliance is here to invite me to be an honorary member of the Institute. I am deeply touched by this gesture. I am glad to be a part of this privileged institute. I thank the President, the members of Alliance branches, and all the well-wishers of this institute for giving me this honor. Thank you again. Thank you. Thank you, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಜನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೊನೆ ಲೇಖಕರಿಗಾದರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಅದರದ್ದು ಸಾಕು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ. ನನಗೀಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನಂಥ ನಾಟಕ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ಭುತ ಅದು. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಲೇಜಿನ 2ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತೇಳುವಂಥ ನಾಟಕ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಸವೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಿನ ಒಂದು ನಾಟಕದಿಂದ ಭಾಳ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಆಯಿತು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. He is one of the living Gnanapith awardee, and I must say, the way Kannada has developed in the past so many years. First, our state started as a Mysore state, then we made it as a Karnataka state. Earlier we were having 19 districts, I think. Now we have 30 districts in Karnataka. And I remember, like Radhakrishna, he reminded me of Gokak Chadavadi, Gokak Vardi. I feel proud that I was a part of that Gokak Chadavadi when Chidanand Murthy went to Chennai and requested Dr. Rajkumar that you should be a part of Gokak Vardi Jarige Barli. That sentence started that day, and the procession took place from Kaveri Pond, from Mysore Bank. And I was with all the devotees as a student of engineering. My hostel was very next to Kaveri Pond. I was standing with a flag behind Dr. Rajkumar, Chidananda Murthy, Anantana. So many Kannada luminaries were there. And I feel I am so proud to be with them. I had a very good association with Girish Karnad. He was also a Gnanapith awardee. I spent around 20 years with him. With M.S. Satyu, with Lankesh. I was a student of Lankesh in engineering college. P. Lankesh taught me English in University Vishweshwar College of Engineering. I have spent a very good amount of time with Shankar. So, these things have cultivated a very, a warmth towards this Kannada language. And I am a born Kannadiga. I have born in North Karnataka. As you know, Karnataka is a state like, I feel Karnataka is nothing but like India, which has so much of diversity. When the first state of Mysore was conceived, then Hyderabad Karnataka was included, then Bombay Karnataka was included, then our Kalavadi, South Kannada and North Kannada was included, then Coorg has its own culture, Coorg is also included. So it is a culturally rich state we have Karnataka, and everybody speaks Kannada. And I feel we have to still go forward to reach Kannada to every nook and corner of Karnataka. I think that most of our Kannada activists are doing, and we are also with them. And on this occasion, I feel the Alliance Française is celebrating Kannada Rajyotsava with all of you, and I am very proud of this moment being with you. Thank you very much. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ
ನಾವು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಾರದ ಜನಗಳಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಮೇರುಕೃತಿಯನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಲಾಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಕೃತಿಯ ಶೋಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಜಫರ್ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಿಂದ. ರೈಲ್ ಕಾಯ್ತಿದ್ದವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹೋದರರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಲುಗಂಬದ ಚಪ್ಪರವಲ್ಲ, ಸಾವಿರ ಗಂಬದ ಚಪ್ಪರ. ಅದೇ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ಈ ಕನ್ನಡ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ. ಈಗೀಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಯ, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜನ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜನ ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಖುಷಿ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಭಾಷೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೀರಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ, ನೀರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ಈ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನುಡಿಗಮನ ಹೇಳಿ ಹೋದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಕ್ತಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಮೇಡಮ್. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೂ ಟೇಕ್ ದಿ ಗ್ರೇಸ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಜಫರ್ಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಇಲ್ಲಿ 5 ಪಂಚಪಾಂಡವರು, ಒಬ್ಬ ರವಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಂಗೇರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಪಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವಿಡಿಯೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೋಮಣ್ಣವರೇ. ನಮಗೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ತುಂಬ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಬರೋ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಠಗಳು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಬಹುದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಒಂದೆರಡು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು ನಾನೇ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ, ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಉಪಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಕೇಳುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೇರೋಣ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕಳೆದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ವೈಭವವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಮುಂದಿನ ಸಲ ಆಚರಿಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.